Welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ we've been able to කියන වාක්‍ය රටාව කොහොමද එදිනෙදා කතා බහේදී යොදාගන්නේ කියලා. We have been. In short we say we've been able. We've been able to celebrate festivals. අපිට උත්සව සමරන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. Have been able to celebrate සමරන්නට festivals උත්සව. We've been able to celebrate festivals. අපිට උත්සව සමරන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපිට වෙසක් උත්සවයේ සමරන්නට හැකියාව ලැබිලා තිබුණා වසර දෙකකට පස්සේ. So this should be said in the past tense. Instead of we have, now we use we had. We'd been able to celebrate the Vesak festival after 2 years. We had been, in short, we'd been able to celebrate. අපිට හැකියාව ලැබිලා තිබුණා සමරන්නට. The Vesak festival, Vesak උත්සවය after 2 years. වසර දෙකකට පස්සේ. Because of the curfews and travel restrictions, in short, pandemic situation, we hadn't been able to celebrate the Vesak for 2 years. So we say, we'd been able to celebrate the Vesak festival after 2 years. We'll have been able to. We'll have been able to overcome this economic crisis during the coming couple of years. We will have been able to. That is how you should say this in the future tense. We will have been able to overcome. අපිට හැකියාව ලැබිලා තියේවි ගොඩ එන්නට. This economic crisis මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් during the coming couple of years ඉදිරි වසර කිහිපය තුල we'll have been able to overcome this economic crisis during the coming couple of years. අපට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා බොහෝ ක්‍රමවලින්. In many ways බොහෝ ක්‍රමවලින්. We have been able to learn English in many ways. We've been able to learn English in many ways. අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා බොහෝ ක්‍රමවලින්. We've been able to help others. අපිට අන් අයට උදව් කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. We've been able to protest against the government. අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට එරෙහිව විරෝධය පාන්නට. We've been able to protest against the government. Women have been able to go to the parliament. Women have been able to go to the parliament. කාන්තාවන්ට පාර්ලිමේන්තුවට යන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. The protesters have been able to continue their protests in Goldface Green. The protesters විරෝධතාකරුවන්ට have been able to continue. දිගටම කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා their protests. ඔවුන්ගේ විරෝධතා in Goldface Green. Goldface පිට්ටනියේ. Green කියලා අදහස් කරනවා පිට්ටනිය. Farmers haven't been able to cultivate because of the shortage of fertilizers. Farmers haven't been able to cultivate. ගොවීන්ට හැකියාව ලැබිලා නැහැ වගා කරන්නට because of the shortage of fertilizers. පොහොර හිගකම නිසා ගොවීන්ට වගා කරන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. Fishermen දීවරයින්ට haven't been able හැකියාව ලැබිලා නැහැ to go to sea මුහුදට යන්නට for 2 to 3 weeks සති දෙකක් තුනක් තිස්සේ because of the shortage of fuel. ඉන්ධන හිගකම නිසා දීවරයින්ට මුහුද යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා හැකියාව ලැබිලා නැහැ සති දෙක තුනක් ඉන්ධන හිගකම නිසා. We have been able to speak in English. අපට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. We have been able to speak in English. We have, in short, you can say as we've been able to speak in English. You have been able to contest. Contest තරඟ වදිනවා. You have been able to contest in the forthcoming election. In the forthcoming ඉදිරියට එන නුදුරේදී එන election මැතිවරණය. ඉදිරියේදී එන මැතිවරණයට තරඟ වදින්නට ඔබට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. You've been able to contest in the forthcoming election. We have been able to understand the inability of our leaders
ability හැකියාව, inability නොහැකියාව. We've been able to understand අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා තේරුම් ගන්නට the inability නොහැකියාව of our leaders අපේ නායකයින්ගේ නොහැකියාව තේරුම් ගන්නට අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. By now, we've been able to understand the inability of our leaders. She has been able to enter the university. ඇයට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්නට. She has been, in short we can say, she's been able to enter the university. He has been able to won the first prize. ඔහුට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා පළමු ත්‍යාගය දිනා ගන්නට. He has been able to won the first prize. The patient has been able to walk a few steps. රෝගියාට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා පියවර කිහිපයක් ඇවිදින්නට. To walk a few steps. And also ඒ වගේම eat a little ටිකක් කන්නට. රෝගියාට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා පියවර කිහිපයක් ඇවිදින්නට, කෑම ටිකක් ගන්නට. The patient has been able to walk a few steps and also eat a little. We all have been able to live peacefully. අපි සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා සාමකාමී ලෙස ජීවත් වන්නට. We all have been able to live peacefully. Be optimistic. We will have been able to overcome this economic crisis one day. Be optimistic. Optimistic means expecting the best in all possible ways. සෑම අතින්ම යහපතම ප්‍රාර්ථනා කරනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කියනවා ඒකට සර්ව ශුභවාදී වෙන්න. අපිට මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් දිනක මිදෙන්නට, ගොඩ එන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙවි. Be optimistic. We will have been able to overcome this economic crisis one day. Every one of us has to be optimistic. I'll see you in my next video. Bye for now.